It's amazing because the Bible teaches us that God spoke on behalf of his covenant man Jacob to Laban. And what is most amazing is this. In the process we see God showing us what Bible prosperity is all about. Bible prosperity is not just material wealth. God steps in to speak for a man's life as well. So not only do you see God as provider, but you also see him as protector of life. தெய்வீக செழிப்பின் முழுமையை நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு வசனமாக 24வது வசனம் இருக்கிறது. ஏனென்றால் செழிப்பின் தேவன் பொருளாதார ரீதியிலே மற்றும் செழிப்பை தந்து உயிருக்காக வந்து பேசும் கர்த்தராக அவர் இருக்க மாட்டார் என்று நாம் நினைக்க கூடாது. அவர் நமக்காக நின்று நம்முடைய உயிருக்காக அவர் பாதுகாக்கும் தேவனாக அவர் இருப்பார் என்று வேதாகமம் நமக்கு போதிக்கிறது. Now God becomes the God who protects us and he is also a God who provides for us. அவர் நமக்கு கொடுக்கும் தேவனாக இருப்பதோடு கூட இன்னொரு காரியத்தையும் நாம் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. என்ன? அவர் நம்மை பாதுகாக்கும் தேவனாக இருக்கிறார் என்று வேதாகம் நமக்கு போதிக்கிறது. Now let's keep reading please from verses 25 onwards. லாபான் யாக்கோபினிடத்தில் வந்தான். யாக்கோபு மலையிலே தன் கூடாரத்தை போட்டிருந்தான். லாபானும் தன் சகோதரரோடு கூட கிலியாத் மலையிலே கூடாரம் போட்டான். அப்பொழுது லாபான் யாக்கோபை நோக்கி, நீ திருட்டளவாய் புறப்பட்டு என் குமாரத்திகளை யுத்தத்தில் பிடித்த சிறைகளை போல கொண்டு வந்தது என்ன செய்கை? நீ ஓடி போவதை மறைத்து எனக்கு அறிவியாமல் திருட்டளவாய் என்னிடத்திலிருந்து வந்துவிட்டது என்ன? நான் உன்னை சந்தோஷமாய் சங்கீதம் மேளதாளம் கிணற முழக்கத்துடனே அனுப்புவேனே. பாருங்க, அவன் பேசும் காரியங்கள் ஒருவேளை சரியான காரியத்தை போல் இருந்தாலும் உள்ளத்திலே 7 விதமான தந்திரம் நிறைந்த ஒரு மனிதனாக அவன் இருந்தான் என்று நீதிமொழிகளிலே ஒரு மனிதனை குறித்து, அசுத்த மனிதனை குறித்த ஒரு முழுமையான படக்காட்சி லாபானின் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் பார்க்கலாம். When you look at a froward man, though he speaketh fair, believe him not, because there are 7 abominations in his heart, the Bible says. Now this is the picture of Laban. Now why do I want to emphasize the picture of Laban over and over again? Because Laban was an idol worshipper. He was not a worshipper of Jehovah God. Often people have read about Laban and said, well, Isaac sent Jacob to go marry into the family, so he must have been a believer also. No, he was not a believer. He was an idol worshipper. And it was wrong for Isaac to have sent Jacob to go and get married to such a man's family, but this is what he did anyhow. And I wanted to write it down, because Laban was a thorough idol worshipper. He didn't believe in Jehovah God. He didn't care to find out about Jehovah God. He didn't care to find out the God of Abraham, Isaac and Jacob. பாருங்கள், யாக்கோபின் தேவன் யார், ஏன் ஆபிரகாமின் தேவன் யார், ஈசாக்கின் தேவன் யார் என்று கண்டுபிடிக்கும்படிக்கு ஒரு முயற்சியும் எடுக்காத ஒரு மனிதன் லாபான். அவன் விக்கிரக ஆராதனையில முழுமையிலே ஈடுபட்ட ஒரு மனிதன். இவன் குடும்பத்திலே போய் ஒரு மனைவியை எடுக்க வேண்டும் என்று ஈசாக்கு தன்னுடைய மகனாகிய யாக்கோபை அனுப்பினான் என்று நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் அதன் விளைவை நாம் பார்க்கும் பொழுது அது கடினமான ஒரு விளைவாக இருந்தது. கர்த்தர் அவனுக்காக பரிந்து பேசாவிட்டால் அவன் மரித்திருப்பான். Now please understand this and get it good. If it was not for God stepping in to keep covenant with Jacob, Jacob would have died a penniless man. And that's the reason why we are looking at this portion of scripture, because you must understand Bible prosperity the Bible way. தெய்வீக செழிப்பு வரும் வேளையிலே எது நிமித்தம் அது வருகிறது என்று நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வாசிப்போம். என் பிள்ளைகளையும் என் குமாரத்திகளையும் நான் முத்தம் செய்ய விடாமல் போனது என்ன? இந்த செய்கையை நீ மதியில்லாமல் செய்தாய். That's verse 28. Now look at verse 29. உங்களுக்கு பொல்லாப்பு செய்ய எனக்கு வல்லமை உண்டு. Now this is not a man who wanted to send away Jacob with the harp and the tabrets and with music and with dance.
maybe you would have sent him out from this world. Much like you see in our land when someone dies, they dance. But not to give this man a farewell. This man didn't have any respect for Jacob. பாருங்கள், லாபானுடைய வாழ்க்கை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அவன் தன்னுடைய இருதயத்திலே கர்த்தருடைய பயம் இல்லாததன் நிமித்தம் யாக்கோபை மதிக்காமல் இருந்தான். He never cared for Jacob. He never respected Jacob. And even now, after God spoke to him, he is talking about the power that was in his hand to kill Jacob. Now that's wrong if you ask me. He shouldn't have spoken even that word. பாருங்கள், கர்த்தர் தரிசனத்திலே நீ பேச வேண்டும் என்றால் நன்மையை தவிர தீமையை பேசாதே என்று சொன்ன பிறகு இவன் யாக்கோபை பார்த்து என் கையிலே இருக்கும் வல்லமையை குறித்து என்ன என்பதை குறித்து அவன் பேசுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். Look at that verse please. உங்களுக்கு பொல்லாப்பு செய்ய எனக்கு வல்லமை உண்டு என்று அவன் பேசுகிறான். He didn't have to speak it. He didn't have to speak it. God didn't permit him to speak that word. ஆகிலும் உங்கள் தகப்பனுடைய தேவன் நீ யாக்கோபோட நன்மையை அன்றி தீமை ஒன்றும் பேசாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு என்று நேற்று ராத்திரி என்னோடே சொன்னார். Now listen carefully and listen to this place very good. There are two kinds of people you will find in this world. One are believers, one are unbelievers. Now you must understand that not everybody will live and accept God into their lives. There will always be the ones who reject God from their lives. They will push God away from their lives. And Laban is an example of such a man. He had a fair chance to ask the same question Saul, who would later become Paul, asked Jesus when he saw him on the road to Damascus. He said, "Who are you, Lord?" And Jesus replied, "I am Jesus whom thou persecutest." It's hard for you to kick against the goads or the pricks. Why are you fighting me? That's the reason why Jesus asked him that, or gave him that answer. It's hard for you to kick against me because you are not going to win. You are going to hurt yourself in the process. Now Laban had the same opportunity to ask the same question. Who are you, Lord? But the Bible didn't say he asked this strange God who he was looking at for the first time. Who are you? Why are you fighting for this man Jacob? If you will go the extra mile to fight for such a man, you must be my God. I want you in my life. He didn't speak that word. He decided Jacob's God would be Jacob's God. All that he wanted were the gods of his own making, the gods that he liked. And I want you to write it down, please. அவன் தெரிந்து கொண்டது என்ன? ஜீவதேவன் அல்ல. ஜீவதேவனை பார்த்து நீர் யார் என்று கேட்கும் கேள்வி அவன் கேட்டிருக்கலாம், ஆனாலும் அவன் கேட்கவில்லை. பவுலானவர் அதை கேட்டார் என்று நாம் அப்போஸ்தலர் புத்தகத்திலே வாசிக்கிறோம். அதற்கு ஏற்ற பதில் இயேசுவும் தந்து மனம் மாறினவனாக அவன் மறுபடியும் பிறந்த ஒரு விசுவாசியாக மாறினான் என்று நாம் பார்க்கிறோம். சபையை துன்புறுத்தும் ஒரு மனிதன் திடீரென்று மனம் மாறி சபைக்கு விரோதமாக அவன் செயல்படாமல் சபையை கட்டுகிற ஒரு மனிதனாக அவன் மாறினான் என்று நாம் பார்க்கிறோம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Hallelujah. Now Laban didn't ask that question. He just kept Jacob's God as Jacob's God. Now listen to the insinuation in verse 30, and this is why we talk about Laban as an unbeliever, a worldly man, a man with a froward mind. And I want you to write it down, verse 30. Verse 30 is powerful. இப்பொழுது உன் தகப்பனுடைய வீட்டின் மேலுள்ள வாஞ்சையினால் நீ புறப்பட்டு போகிறதினால் போகலாம், என் தெய்வங்களை ஏன் திருடி கொண்டு போகிறாய் என்று கேட்டான். பாருங்க, இவன் தன் தகப்பனை பார்ப்பதற்கு அவன் புறப்பட்டு செல்லவில்லை. Get this right and write it down, please. He never decided to leave Padan Aram and get out and go to Canaan because he wanted to see Isaac. He left Padan Aram because God told him, go back. And that's how it is in most places when God is removed from being seen in a man's life. All that you will see is the natural way of looking at things.
Maybe you're having a natural inclination to go to your dad's place. Okay, if you want, you go. But why are you taking your gods with you, my gods with you? Now, that's not the reason. Jacob was leaving because God told him to go back. Can I have an amen, please? But Laban was removing the miraculous from the journey that Jacob had embarked on. In other words, Laban was even not giving respect to the one who had appeared to him the previous night. He did not want to acknowledge God was behind Jacob's journey. Instead, he was mocking Jacob and saying, if God is really your God, then why do you want my gods? Why do you want my gods? Why did you rob my gods? ஏன் என்னுடைய தேவர்களை நீ திருடினாய் என்று யாக்கோபை பார்த்து கேட்கும் இந்த கேள்வியை நாம் வாசிக்கும் பொழுது லாபானுடைய உள்ளத்திலே அவன் ஜீவ தேவனுக்கு கொடுக்கும் மரியாதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். அது மரியாதையாக இருந்தது என்று நாம் பார்க்கிறோம். It was not the right kind of respect. It was a disrespect for the living God. And that's how most people are even today. They remove God from certain things. When they remove God from certain things, all that they look is the natural. And when you look at the natural, everything will look natural. The Red Sea will become the Reed Sea. The 5 loaves and the 2 fish miracle will become a big meal that a small boy brought, which fed 5,000 people. I mean, when you remove the miraculous from the things of God, all that you will see is natural things the natural way. And that's why you have a lot of people who talk away miracles that they read in the Bible. Many will say they don't believe in the Red Sea crossing. Others will say 5 loaves and 2 fish. Well, one small boy brought a big meal. My friends, even if a small boy brought a big meal, surely his stomach would not be as big as 5,000 people's stomach. But that's what most people do. They remove the miraculous from God. And all that they see is natural things. The Bible tells us clearly the spiritual things of God must be spiritually discerned. Because the natural mind doesn't understand the things of God. It is foolishness to it. 1 கொரிந்தியர் 2வது அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது ஆவிக்குரிய காரியங்களை ஆவிக்குரிய மனிதனை போல் நீங்கள் பார்க்காவிட்டால் அது உங்கள் இயற்கை மனுஷனுக்கு மூடத்தனமாக இருக்கும். பாருங்கள், லாபான் அவன் பேசின வார்த்தை அப்படியாகத்தான் இருக்கிறது. If you are saying you are worshipping the living God, then why do you want my gods? Now, keep reading and we're going to see why a cause is given for a curse to operate and how choices matter in life. யாக்கோபு லாபானுக்கு பிரதியுத்தரமாக உம்முடைய குமாரத்திகளை பலாத்காரமாய் பிடித்து வைத்துக் கொள்வீர் என்று நான் அஞ்சதினாலே இப்படி வந்து விட்டேன். ஆனாலும் யாரிடத்தில் உம்முடைய தெய்வங்களை கண்டுபிடிக்கிறீரோ அவனை உயிரோடே விட வேண்டாம். உபாகமம் 30வது அதிகாரம் 18வது வசனம் முதல் 20வது வசனம் வரைக்கும் ஜீவனை குறித்தும் மரணத்தை குறித்தும் சாபத்தை குறித்தும் ஆசீர்வாதத்தை குறித்தும் இருக்கிற வசனங்களை நீங்கள் வாசிக்கலாம். தெரிந்து கொள்ளும் தன்மையை குறித்தும் நீங்கள் வாசிக்கலாம். You read Deuteronomy 30 verses 18 to 20. You talk about life, death, blessing, curses, but you also talk about choice. The power of choice to choose which door you will enter into lies with a man. And here is Jacob pronouncing a curse unknown to him based on the accusation of the gods of Laban's household being robbed. He didn't know the one he loved dearly, Rachel, had done it. And Rachel would pay for that with her life. Now I want to show you something. When you put your trust in an idol is a dead, I won't use the word creature, but an idol is a dead symbol of something that doesn't have life in it. It is a representative symbol of no life.
And anyone who puts their trust in an idol is surely going to pay the consequences of putting their trust in an idol, which is death ultimately. Now, அதை சொன்ன பிறகு 32வது வசனத்திலே, உம்முடைய பொருள்கள் ஏதாவது என் வசத்தில் உண்டானால் நீர் அதை நம்முடைய சகோதரருக்கு முன்பாக பரிசோதித்து அறிந்து அதை எடுத்துக் கொள்ளும் என்றான். ராகேல் அவைகளை திருடிக் கொண்டு வந்ததை யாக்கோபு அறியாதிருந்தான். Now, why people are not blessed? Why don't people see the blessing in its fullness is seen in the lives of people who choose to take idols along with them. There are people who come into their future with their past. And Rachel must have known enough to decide to go with the God of Jacob. She didn't make the transition fully. She thought, I'm going on an unknown journey. Let me embark on an unknown journey with a known God. But the God she chose was not the God who was a God of life. She chose an idol. And she was ready to stake her life to protect the idol from being discovered. I want you to write this down, please. In other words, she was making a covenant with that idol. She was making a covenant relationship with that idol. She was saying, I am ready to sit on it and even go to the extent of protecting it and covering it with everything that I have. So that in my relationship with it, it will be a covenant relationship. பாருங்கள், 33வது வசனம் முதல் 35வது வசனம் வரைக்கும் நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? லாபான் அந்த சொரும்பங்களை கண்டுபிடிக்கும்படி யாக்கோபின் கூடாரத்துக்குள்ளாக அவன் போகிறான், அவன் தேடுகிறான். 35வது வசனத்திலே நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? அவள் தன் தகப்பனை நோக்கி, இது ராகால் பேசுகிறாள், என் ஆண்டவனாகிய உமக்கு முன்பாக நான் எழுந்திராததை குறித்து கோபம் கொள்ள வேண்டாம். ஸ்திரீகளுக்குள்ளே வழிபாடு எனக்கு உண்டாயிருக்கிறது என்றால், அப்படியே அவன் அந்த சொரூபங்களை தேடியும் கண்டுபிடிக்கவில்லை. Now look at verses 36. அப்பொழுது யாக்கோபுக்கும் கோபம் எழும்பி லாபானுடைய வாக்குவாதம் பண்ணினான். நீர் என்னை இவ்வளவு உக்கிரமாய் தொடர்ந்து வரும்படிக்கு நான் செய்த தப்பிதம் என்ன? நான் செய்த துரோகம் என்ன? என் தட்டுமுட்டுகளை எல்லாம் தடவி பார்த்தீரே, உம்முடைய வீட்டு தட்டுமுட்டுகளில் என்னத்தை கண்டுபிடித்தீர்? அதை என்னுடைய சகோதரருக்கும் உம்முடைய சகோதரருக்கு முன்பாக இங்கே வையும். அவர்கள் எனக்கு உமக்கும் நடு தீர்க்கட்டும். இந்த 20 வருஷ காலமாய் நான் உம்மிடத்தில் இருந்தேன். Please highlight that verse. 20 years. So we are talking about not an overnight prosperity message. Can I have an amen, please? Some of you may be groaning even now, my God. What are you talking about 20 years from now? Well, listen, there's no overnight prosperity message. You'll prosper as much as you get to know the God who prospers. 20 வருஷம் காலமாய் நான் உம்மிடத்தில் இருந்தேன். உம்முடைய செம்மறி ஆடுகளும் வெள்ளை ஆடுகளும் சினை அழியவில்லை. உம்முடைய மந்தையின் கடாக்களை நான் தின்னவில்லை. தன்னுடைய உத்தமத்தை குறித்து யாக்கோபு பேசுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். Now, Jacob is presenting his faithfulness in keeping Laban's household. For 20 years he was a faithful worker. But in 20 years he would have come to nothing had God not stepped in. And that's the good news. When God steps in, He'll bless you and He'll prosper you and He'll keep you and He'll make His face to shine upon you. And His countenance will be upon you. It's amazing because we're going to stop with that for now. But you must understand, in giving, you are not doing anybody a favor but yourself. You are lifting up the God who prospers you. You're coming back to a place of covenant with Him. You are coming to a place where you and He are in direct relationship with one another.
Remember, if he doesn't prosper you, you have no prosperity. If he doesn't keep you, you have no protection. Just take it and get it right into your spirit right away. If he doesn't stand with you, you don't have a standing at all. அவர் நம்முடைய பட்சத்திலே இல்லாமல் போனால் நமக்கு பாதுகாப்பு இல்லை, செழிப்பு இல்லை, உயர்வு இல்லை, எந்த விதமான நல்ல பேரும் இல்லை. You don't have a standing in society. You don't have a standing with anybody. And that's the reason why God says, I'll stand with you. I'll be with you. I will be the one who will transform you and change you. And that's what we are seeing. A transformation in not just the fortunes of Jacob, but we are seeing a transformation in his life altogether. யாக்கோபின் வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கும் பொழுது பொருளாதார ரீதியிலே மட்டும் அவன் செழிப்படைந்தான் என்று அல்ல, அவன் உள்ளத்திலேயும் கர்த்தர் ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ண முன் வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். There's a transformation that's going to be affected. And we are going to see how as we move on in these teachings on Bible faith and Bible prosperity. விசுவாச தெய்வீக விசுவாசத்திலே தெய்வீக செழிப்பு நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அது எப்படி நடக்கிறது என்பதை குறித்து நாம் தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம். ஆனால் இந்த மாலை வேளையிலே கைகளை தட்டி ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரித்து நம்முடைய காணிக்கையும் அவருடைய தசம பாகத்தையும் அவருடைய ஊழியத்துக்கு என்று நாம் செலுத்த போகிறோம். அவர் நீதியின் கர்த்தர் மாறாதவர் என்று நாம் அறிந்ததை சந்தோஷத்தோடு செய்வோமா? Let's bless the Lord and clap our hands and give him thanks and praise and release our offerings in the Lord's sight this evening.